Hello everyone. How are you? I hope you're fine. Today we're going to start Module 6, which is called See the World. Подивіться світ. On page 70, на сторінці 70, тож вітаю всіх, починаємо 6-й модуль. Будемо говорити про подорожі, про види транспорту, про готелі і все, що пов'язано з цим. So I hope you have opened your books. Та, сподіваюсь, ви вже відкрили підручник. Бачите, що у нас Unit 6.1 and it is all about vocabulary today on the topic travel. Сьогодні будемо вивчати ще більше слів на тему подорожі. Exercise 1. How do you prefer to travel? А якому виду подорожі ви надаєте перевагу? Look at the pictures and try to name as many types of transport as you can. Спробуйте згадати види транспорту, які використовуються by the sea. І спробуйте тут написати декілька видів транспорту, які використовуються в морі, тобто водні види транспорту. By road, by rail and by air. Тож, біля кожного виду транспорту, які тут зазначені категорії, тобто напишіть якомога більше, все, що згадаєте. Ну, давайте домовимося, мінімум 3 види транспорту до кожної категорії. І потім будемо перевіряти, наскільки ми обізнані в цій темі. So, pause the video, complete the exercise, and then we're going to check. Тож, ставимо відео на паузу, пишемо поруч з картинками назву виду транспорту і потім перевіряємо. Okay, let's check. So, you can see by sea we have cruise ship, ferry, ocean liner, and yacht. By road, I have bike, bus, car, coach, and motorbike. By rail, train, tram, underground. And by air, balloon, helicopter, plane. And remember the rule in the orange box. We say by sea, by road, by rail, by air, and by boat, by car, by bus, and by train, by plane, but on foot. Тобто будь-які види транспорту ви будете використовувати з by, а ось якщо хочете пішки сказати ходити, то ми скажемо on. Давайте це підкреслимо, щоб запам'ятати. Тож, ще раз, якщо ми кажемо, яким видом транспорту ми використовуємо by, якщо пішки, скажемо тільки on foot. Сподіваюсь, це зрозуміло, і ми запам'ятовуємо. Now, exercise 2. Let's match the questions from 1 to 5. You can see all these questions here in the traveling phrases. Тобто у нас такі фрази під час подорожі, які можуть бути використані, ми можемо їх почути або використати. І також у нас є відповіді до цих фраз. Нам потрібно уважно прочитати питання і підібрати відповіді від A до E. Наприклад, excuse me, is the bus train station near here? Перепрошую, чи тут близько, десь поруч знаходиться автовокзал або залізнична станція? І ми передивляємося всі відповіді і розуміємо, що тут нам підходить відповідь І. Yes, it's at the end of the road. Так, в кінці цієї вулиці. Тож ми тут напишемо з вами І. Окей. I hope you got the idea. Сподіваюсь, ви зрозуміли цю ідею, що тут потрібно робити, що від вас вимагається. Тож читаємо питання, поєднуємо з відповідями, підбираємо і потім перевіряємо. So, pause the video, complete this exercise, and then we're going to check together. Okay, let's check. 2B. What time does the bus train arrive or leave? О котрій годині від'їжджає автобус, відправляється потяг? І це відповідь B at 9:15 a.m. о 9:15 ранку. 3D. What platform does the train arrive at or leave from?
з якої платформи відправляється, прибуває, на яку платформу прибуває, тобто arrive at – це прибувати. Хто ще сумнівається, що добре знає це слово arrive at, прибувати, підпишіть собі, або leave from – відправлятися. І ми обираємо відповідь D, platform 6. Then 4. Excuse me, how do I get to the airport? Перепрошую, як дістатися до аеропорту? And here you are, answer C. There is a bus service every half hour. Тобто є автобусом, варіант дістатися автобусом кожні півгодини. And the last one, 5A. I'd like a bus train ticket to Paris, please. Будь ласка, можна мені квиток на автобус або потяг до Парижу. Single or return. Це коли перепрошують перепитують такі питання, це означає, що у нас є дві опції. Single – це коли ми беремо квиток в один кінець і залишаємося в тому місці, а є опція трохи із знижкою, як правило, дешевше купувати одразу квиток із у зворотньому напрямку. Тобто ви дісталися до Парижу, і потім у вас вже квиток назад, включено все в один квиток. Тож, ось це питання стосується саме цієї ситуації. So, in exercise 3, there is a question to you. Do you ever write a diary when you are on holiday? Why or why not? And what sort of information can you include? Тож, чи пишете ви щоденник, коли подорожуєте, чому або чому ні? І якщо пишете, яку інформацію ви туди записуєте? Про це поговоримо на занятті, а зараз вправа 4, exercise 4. Let's look at the vocabulary box A, which is called type of holidays. Тут у нас різні види відпочинку. Давайте зараз подивимося, чи нам всі вони зрозумілі. Наприклад, activity camp, тобто це табір активного відпочинку. Camping trip – це подорож з наметами. Backpacking holiday – коли ми збираємося в подорож з рюкзачками. City break – коли ми відпочиваємо в іншому місті. Cruise – круїз, тобто ми відпочиваємо на морі, але завжди знаходимося на судні і таким чином подорожуємо від однієї країни, яка має берег, до іншої. І таким чином відбувається відпочинок, круїз називається, да? Beach holiday – відпочинок на пляжі, і sightseeing holiday – коли ми намагаємося побачити якомога більше цікавинок, відомих місць в інших містах. Окей, тож зараз ваше завдання, коли ви повторили всі види відпочинку, поєднати фото на нашій сторіночці 70, на сторінці 70 і 71 у нас є фото від 1 до 7, ви можете їх розглянути, і тут якраз у нас є 7 видів відпочинку в 4-й вправі, тож вам потрібно поставити номер фото біля відпочинку. Наприклад, Activity Camp. Let's find Activity Camp. Which number is that? Який це номер? І ми будемо уважні з вами і подивимося, що Activity Camp is number 5. Так, це номер 5. Тож ми запишемо 5 біля Activity Camp. Ось так. Тож, далі ви вже самостійно спробуєте зробити цю вправу. So, match the words with the photos from 1 to 7. And then we're going to check. So, pause the video, complete the exercise, and then check. Okay, I hope you did well. And now let's check. 1. Backpacking holiday. 2. Cruise. 3. City break. 4. Camping trip. 5. Activity camp. 6. Beach holiday. 7. Sightseeing holiday. Okay, and I hope you did well.
If not, make sure you understand all types of holidays and learn these titles, these words for dictation. Тож, обов'язково вчимо ці слова на диктант, бо нам потрібно бути впевненими в цих словах. Види відпочинку. Types of holiday. And now let's move to page 71, please. Okay. Exercise 5. We are going to listen to 5 dialogues, and your task is to match the dialogues from 1 to 5 with the types of holidays in the vocabulary box B. Тож будемо зараз слухати діалог і поєднувати діалоги і розуміти, який вид відпочинку мався на увазі. Давайте зробимо перший разом, потім ви будете продовжувати самостійно. Audio 2.35. 1. At last. I thought we would never find the train station. I'm hot, this backpack is really heavy, and my legs are tired. I know, but come on. Let's get on the train and then we can rest. In 4 hours we'll be in Spain. Okay, so that is, as you guessed, ви почули там слово backpack і в принципі нам це все, що потрібно, щоб здогадатися, що це backpacking holiday. Тобто такий туристичний відпочинок, коли з рюкзаком люди подорожують від місця до місця. І давайте це запишемо в нашому номері 1. Backpacking holiday. Okay, let's listen the rest of this audio. Будемо слухати до кінця аудіо. І всі 5 діалогів спробуйте розпізнати, і про який відпочинку йдеться в кожному діалозі. 2. Look at the view from the window, Anna. It's beautiful at night, especially the tall buildings on the other side of the bridge. Wow, that's amazing. 2 days isn't enough time to do everything. You're right. I think we should come back next year and have a longer holiday here. 3. Come on, Jack. The sea is really warm. No thanks, Emma. I don't fancy going in the water at the moment. I think I'll go and get an ice cream at the shop. 4. Oh, that was the best thing I have ever done. I didn't know zip wiring was so cool. Haha, you looked very scared. 5. Look at this postcard from Grandma and Grandpa, Mum. It's a photo of their ship, and it's got 2 swimming pools. It says they're sailing from Portugal to Spain and then Italy. Cool. Yes, I think they're having a very relaxing holiday. Okay, I hope you did well. If you need, listen again, and we're going to check. Okay, here you are. Number 2, city break. Number 3, beach holiday. 4, activity camp. And 5, cruise. I hope you did well, and we can move to exercise 6. So, just think it over, and we will discuss it when we meet. Тож передивіться зробіть якісь нотаточки, будемо вправу 6 усно обговорювати на занятті. So, 3 things to do at an activity camp, 4 countries to visit on a cruise, 3 things to see on a sightseeing holiday, 3 things to do on a backpacking holiday, and 2 places to stay during a city break. Okay. Сподіваюсь, все зрозуміло, і це просто на роздуми, щоб ви трошки помріяли про відпочинок.
А зараз вправа 7. So you have one more vocabulary box. І ще один у нас бокс сьогодні із словами називається at the hotel, тобто всі слова на тему зупинки в готелі, адже коли ми подорожуємо, часто зупиняємося. Тож нам потрібно знати англійською, як сказати заїхати в готель, це буде check in, check out, виїхати. Double room, тобто у нас подвійна така кімната, що є одним з видів, да, там, де можуть зупинятися. Не обов'язково, скільки там зупиняються, люди беруть, наприклад, з 2 ліжками. Single room – це розрахована кімната на одну особу. Facilities – зручності. Floor – може бути поверх, може бути підлога. І, як правило, ми розуміємо, що поверх, тому що в готелі можуть бути не тільки одноповерхові. Guests – люди, які зупиняються, гості, тобто цього готелю. Pool – басейн, reception – рецепція, reservation – коли ми резервуємо, замовляємо заздалегідь номер, single room, ми вже сказали, кімната на одну особу, і view – вид. Як правило, нам цікаво бачити щось гарне з нашого віконця. So, I hope all the words are clear, and if it is, then let's use these words to complete the text. So here you are, this is a kind of diary, і ми будемо зараз розбиратися, чому в номері 1 у нас reception, рецепція. So, we arrived late last night at the hotel, ми приїхали пізно до готелю, nobody was working in reception, тож ніхто не працював на рецепції, тож we couldn't. І ми маємо використати ось ці слова з боксику, які щойно розібрали, щоб заповнити тут пропуски, а потім ми будемо слухати і перевіряти. Тож виконуємо самостійно, ставимо відео на паузу і потім перевіряємо. Okay, let's listen and check. Audio 2.36. We arrived late last night at the hotel. Nobody was working in reception, so we couldn't check into our rooms. In the end, Mum phoned the hotel from her mobile. The manager arrived, but there was a problem with our reservation. We needed 2 double rooms because there are 4 of us, but the hotel only had 2 single rooms. In the end, the manager found us another hotel, and here we are, in a better hotel. We're on the top floor, and there's a brilliant view of the city. It's got great facilities, and I can't wait to use the pool and the gym. There are lots of guests, and they're all speaking different languages. I'm very excited to be here. Okay. So, I hope it was clear. Сподіваюсь, все було це зрозуміло, і ви правильно заповнили пропуски. І це означає, ви вже орієнтуєтеся в темі, як зупинитися в готелі, які варіанти, які ідеї. А зараз рухаємося до вправи номер 8. So here we are going to discuss the last time you traveled. Your task is to get ready with a short story how you traveled and mind the questions as a plan. Тож, напишіть невеличку розповідь, куди ви подорожували останнє, і використовуйте ці питання як план. Where did you go? Where did you stay? What facilities were there? And here you can see an example. I went to Austria with the school and we stayed in a big hotel. We had a view of the mountains, but we didn't have a pool. Тож, схожий текст спробуйте написати про свою подорож. Або можете навіть вигадати. Головне використати слова з наших 2 сторіночок, щоб запам'ятати їх краще. А зараз ще один бокс, і це вже 3-й бокс на сьогодні, там, де ми будемо вивчати все, що нам треба для подорожі, це знаряддя, обладнання, все, що потрібно для того, щоб подорож була зручною. І ваше завдання зараз слухати ці слова і повторювати. So, let's practice pronunciation. Слідкуємо за вимовою. Listen and Audio repeat. 2.37. Guidebook. Map.
passport. Rucksack, backpack. Sleeping bag. Suitcase. Sun cream. Sunglasses. Tent. Torch. Trunks, swimsuit. Сподіваюсь, ці слова вам зрозумілі. Якщо ні, скористайтеся словничком, перекладіть і спробуйте написати опис цієї речі, а ми на занятті будемо вгадувати, що це за предмети. Наприклад, this has your personal information and a photograph, and you must bring it when you travel to another country. So, it's a passport. So, this is an example how to describe a word, an object, and we will guess when we meet. Будемо здогадуватися вже на занятті. А зараз ще одне цікаве завдання для вас – обрати відпочинок і написати список, що ви з собою взяли на цей вид відпочинку. Наприклад, це може бути подорож з рюкзаками, подорож з друзями, city break in Ireland, або, можливо, відвідати якесь містечко, місто в Ірландії, a cruise around the Mediterranean, круїз по Середземному морю, and an activity camp in the mountains, або табір активностей в горах. Подумайте, що б ви хотіли, і складіть такий список, що б вам було потрібно для цього виду відпочинку. А зараз пропоную подивитися відео, де люди будуть ділитися своїми враженнями, своїми списками від відпочинку. Можливо, візьмете для себе ідею, можна користуватися, звісно, але головне завдання зараз зрозуміти людей, які говорять на вулицях Британії англійською мовою. What should you take with you on a backpacking holiday with friends? On a backpacking holiday with friends, I should take a backpack. I should also take strong walking boots or shoes, obviously if I'm going to be walking a lot. And I should be taking a tent for staying around wherever I'm staying. When you go backpacking with friends, I always remember to bring sunglasses and an umbrella and suntan lotion and anti-mosquito products or any other insect. And that's about it. When you're backpacking, you have to take medicine and sleeping bag. What should you take on a city break in Ireland? On a city break to Dublin, I would take my camera and good shoes to walk around the city and an umbrella because it's Ireland. What should you take on a cruise around the Mediterranean? My advice for packing for a cruise around the Mediterranean would be to take sun cream and a large brimmed hat so you can keep yourself safe from the sun and not get sunstroke. When you go on a cruise, you have to take your bikini, a book, a good book, something to write, and maybe sun cream, very important, and maybe your camera if you want to take some pictures, and I think it's the most important things. For a cruise on the Mediterranean, you must take obviously your sunglasses and then bikinis, and that's all you need. So if you're going like abroad on a cruise ship or whatever, you must take your passport, get visas, fund the checks, and all your essentials. Okay, and what about you? We will discuss it when we meet. And now, thank you very much for your work today. The lesson is over. Bye-bye.